Ja, imorgon är det seriestart för Reporterna special som i sommar berättar om Europas människor. Och resan går från Atlantkusten till Uralbergen. Den här kvällen i 2:an ska vi gå vidare med Dokument Utifrån som är en serie om 3 delar. Tar upp frågan om vem som egentligen vann kriget om Kosovo. Förra året gick NATO till attack men Milosevic sitter kvar vid makten. Claes Elfsberg inleder. Kväll. Världens mäktigaste krigsorganisation gick för ett drygt år sedan till anfall mot ett litet fattigt land i Europa. Det var högteknologi i kamp mot medeltida grymhet. Det mäktiga NATO mot Slobodan Milosevic i Jugoslavien. Försvarsalliansen NATOs första krig gällde Kosovo, som ju är en del av Serbien men huvudsakligen befolkat av albaner. Och kriget gällde förstås också Slobodan Milosevic själv. NATO-länderna hoppades på att Milosevic, som gång på gång utmanat internationella organisationer och västvärldens demokratier, att han skulle sopas bort från den politiska arenan. Men så gick det ju inte. Milosevic sitter kvar vid makten i Belgrad. Stora delar av Kosovo är förött. Konflikten mellan serber och albaner blossar upp igen då och då. Och KFOR-soldaterna som ska se till att inget händer, de hamnar ofta mittemellan båda sidors vrede. Man kan med fog fråga vem som egentligen vann kriget om Kosovo. Brittiska Channel 4 har producerat en serie om 3 dokumentärer som inträngande beskriver hela Kosovo-konflikten. Och som vi nu ska visa här i Dokument Utifrån under 3 måndagar i rad. Och i den första delen nu ikväll beskrivs hur konflikten växte fram, hur diplomati och förhandlingar misslyckades och hur NATO och USA bestämde sig för att föra krig mot Jugoslavien bara från luften. Förra våren patrullerade ett amerikanskt krigsfartyg med kryssningsrobotar i Adriatiska havet. We got our execute orders that said shoot those missions. Europa skulle snart gå ut i krig. Ett krig om ett område som inte många ens kunde hitta på kartan. Men insatsen kunde inte ha varit högre. I used to say, what's the bottom line here? And the bottom line for me was, we can't lose this. Det var ett krig mot en man som bara tycktes förstå ett språk, våldets. Milosevic said to me, "Are you crazy enough to bomb us?" I said, "You bet, we're just crazy enough to do it." Ett krig som krävde totalt engagemang av världens mäktigaste ledare, som samtidigt kämpade för sitt politiska liv. I think Kosovo was the first casualty of the Lewinsky affair. Ett krig som utkämpades med amerikanska resurser men inte på det sätt som vissa av USAs generaler hade önskat. Before the first bomb was dropped, the United States should have said very clearly, we will win this thing for you. But the price to be paid is, we call the tune. Ett år senare är det land som man gick i krig för fortfarande sönderslaget och splittrat. Victory is certainly far more agreeable than defeat, but doesn't necessarily provide any satisfactory answers. Det här är berättelsen om Kosovo-kriget. Kosovo, ett omstritt territorium. För serberna som hade hela makten var området heligt. Men den till största delen albanska befolkningen var starkt fientlig mot serbernas dominanta styre. Två år
tidigare var huvudstaden i den här jugoslaviska provinsen nära kokpunkten. Serbisk polis slår ner missnöjesyttringar på gatorna. Utanför städerna började beväpnade män slå tillbaka. Deras krav total självständighet. Det var långt från diplomaternas måttfullhet och kompromisser. Som talesman för det moderna toleranta Europa anlände Storbritanniens utrikesminister till Belgrad för att träffa president Milosevic. And pressed him hard on the fact that the behavior that we'd seen in Kosovo was not acceptable, and that he had to work with us to find a way of providing the autonomy to the Kosovo Albanians that would have been a way of diffusing tension and ending conflict. Vackra tankar, men därav märktes intet när en brittisk fotograf nästa dag tog sig upp på en kulle med utsikt över en liten by som hette Prekash. I went forward and put the camera above the canopy of these trees to see into this small valley. I remember the sun was directly in front of me, and so I was frightened of reflection off the lens, which would give me away. They were destroying the village and looking for survivors. I Belgrad hade Kuk inga andra vapen än ord. Milosevic hade den riktiga hårdvaran. Serbisk polis hade gått in i Prekash, hemvist för en klanledare som förknippades med en jäckande grupp som hade börjat överfalla serber, Kosovos befrielsearmé UCK. Hans namn var Adem Yashari. Den jugoslaviska hemliga polisen var säker på att han låg bakom ett antal gerillaattacker mot polisen. Den strid som bröt ut skulle vara i 3 dagar. Nishin kriznat, tengat, natabalja demonstratni. Edhe na hinomrana ushtrajtëm dukat, po dron, pusht, edhe umlun me qipe. Under striden dödades Adem Yashari och många av hans män som försvarade byn. När det hela var över höll sig Besarta Yashari fortfarande gömd med sin farmor, mor, sina syskon och sina kusiner. Edhe e kanë gju apet edhe një bumës të qakona, ja. Kanë gju e kanë qitë në zau apet atë që transup. Më të ngoti kërejt. Ta shumë lëp ka apet e mu trauj, e tërkoj në. Men deras mor hade blivit dödad. När den 12-åriga Besarta påträffades i den totalförstörda källaren spelade hon död. Hon var den enda i hela familjen som hade överlevt. Ta shumë një letës i shko mjek. I kështë po e nëzirë një nekëci, thash, jo nuk jam e kërkon e plagost, se si më po ke zhët me gjak, e një ashtë e kësha po që atë më pantulvat kapët. E thash jo nuk jam kërkon. Edhe jag nissar nevoj. Shammiken är mycket grejeralt. Över 50 klanmedlemmar dog i striden. Enligt de serbiska myndigheterna var de terrorister, men de hjälteförklarades av albanerna. UCK hade presenterat sig. Serberna var fast beslutna att krossa dem och därmed tickade klockan mot ännu ett krig på Balkan. Västledarna hade plågsamma minnen av kriget i Bosnien. Över 200 000 människor dog. Och Europas anspråk på att kunna sköta sina egna angelägenheter hade kommit på skam. Nu när ännu ett krig på Balkan hotade kunde man nästan höra statsmännen sucka. Inte en gång till. I was doing everything I could to try and get a negotiated settlement because I knew what it would be like if we didn't. But there was at the back of our mind the thought and, in a sense, the obligation to use force if we had to.
3 dagar efter massakern i Prekaš ledde Robin Cook ett möte med västvärldens utrikesministrar i London. Mot slutet av Bosnienkriget hade NATO bombat de serbiska styrkorna till förhandlingsbordet. För den amerikanska utrikesministern var lärdomen enkel. Hårda tag lönar sig. We need to remember that the only kind of pressure President Milosevic understands is the kind that imposes a real price on his unacceptable behavior. So I think we all knew that unless you're prepared to use force or have the threat of the use of force, it's difficult to deal with someone who only understands force. Albright, som är född i Tjeckoslovakien och som flydde undan nazisterna, kallade sig själv ett barn av Münchenöverenskommelsen. Hon visste vad eftergiftspolitik kunde leda till och tyckte att väst uppträtt för svagt under en stor del av Bosnienkriget. Men nu var stunden inne, inga silkesvantar. Albright tillhörde hökarna. It is not often that you get a second chance. And I believed that it was very important to make clear that the kinds of things that Milosevic does, which is decide that because you are not his ethnic group that you don't deserve to exist, is unacceptable. Dags för ännu en resa till Belgrad för mannen som 1995 förhandlade fram fredsuppgörelsen med Milosevic. Richard Holbrooke. Kombattanterna var tillbaka i ringen. Holbrooke hade med sig klara besked av ett slag som Milosevic inte skulle uppskatta. Julen 92 hade Washington sagt ifrån att om Milosevic trasslade till det i Kosovo skulle han få höra surret av amerikanska bombplan. Det var sant då, sa Holbrooke, och lika sant nu. On instructions, I repeatedly reaffirmed the Christmas warning. His reaction was, Kosovo's an internal matter. We said, we accept the fact that Kosovo is inside the Yugoslav national boundary, but that does not give you the right to squash its people. Och Kosovos folk tänkte inte låta sig krossas. När sommaren närmade sig intensifierades gerillakriget. UCK ansåg sig kämpa för en rättvis sak, men taktiken var utstuderad. Man visste att serberna alltid reagerade kraftigt på provokationer, ibland direkt inför världens samlade tv-kameror. Inne i Kosovo var tiden för samtal och diplomati sedan länge förbi. Po kjo arriti kulmin e konfrontimeve të hapura dhe pastaj çdo gjë mori fund se rreth asaj se a mund të zhvillohet lufta apo do të evitohet lufta, kështu që këtu filloi edhe rezistenca hapur dhe lufta ballore mes mesiteve të ushtrisë lindore të Kosovës dhe ushtrisë e policisë jugoslave. Serbisk trupp brände byar och drev upp invånarna i bergen, rakt i armarna på UCK. Den etniska rensningen alla Balkan återuppstod. Genom att sanktionera militära aktioner hade Milosevic höjt insatsen. Skulle Washington göra allvar av sitt hot och börja bomba? I alla fall inte på egen hand. Det var det skeptiska synsätt som förfäktades av den politiskt förslagne Sandy Berger, president Clintons nationella säkerhetsrådgivare. We believed that there needed to be a NATO commitment, not just an American commitment, because whether we could sustain unilaterally action against Milosevic, I think, was, under these circumstances, an open question. Och inträdde NATO, den starkaste militärallians som världen någonsin skådat. En sanning med modifikation. För om USA inte på egen hand kunde bestämma vad man skulle göra, vad kunde då en diskussionsklubb med 16 utrikesministrar åstadkomma? I hopp om att kunna skrämma tigern beslöt sig NATO för att inte ta strid, men att högljutt göra upp planer för strid. If he had learned that the politicians were making statements but nothing was happening in terms of preparation, military preparation, and be it in terms of the development of plans,
then he would have concluded this is all a bluff. We started with planning an air option. We obviously looked at what we would do if we'd done an air campaign and he still didn't want to yield, then what would we do then? And then if we'd gone in on the ground and he still didn't want to stop the fighting, then what would we do? So we had a whole variety of plans. There were a dozen or more. Men om man bara planerar att knäcka ägg blir det ingen omelett. Så de 16 NATO-medlemmarna enades om en sak till. De skulle visa upp sin arsenal och skickade ut 80 plan som nosade på Jugoslaviens gränser. Kritiker i väst kallade det hela för flyguppvisning över Balkan. Men Miloševićs män lät sig inte imponeras. Što se tiče pretnji NATO snaga, mi u to vreme nismo to ozbiljno shvatali, jer smo smatrali da nema nikakvog razloga da NATO interveniše na prostoru jedne suverene zemlje i da nema potrebe da NATO štiti teroriste tamo gde oni izvode terorističke akcije prema vojsci, prema organima bezbednosti i prema civilnom stanovništvu. Under hela sommaren 98 trappade serberna upp anfallen mot UCK. Gerillan flydde, hela byar tömdes, familjer fördrevs från sina hem och Washington sände en delegation på hög nivå som skulle läsa av stämningen. We'd go from village to village. You wouldn't hear anything but a dog barking. No sign of human life, no movement. And it was pretty obvious to us that, this was a tragedy in the making. Dole begav sig till Vita huset. Milošević, sa han, trodde att väst bluffade. I told the president that there have been so many empty gestures that I don't believe Milošević really believes anything will ever happen. That was sort of my message. Man kan gissa att budskapet inte gick fram. Clinton hade en del annat att tänka på den sommaren. Monica, you have sexual relations with the president. Balkan behövde presidentens fulla uppmärksamhet, men fick det inte. The president was preoccupied with Monica Lewinsky, and I think it's fair to say without disclosing what was said that we talked about that. So I think it was a distraction. I think the whole Lewinsky thing, I've said I think Kosovo was maybe the first casualty of the Lewinsky affair. Men Clinton slapp ändå inte undan Kosovo-frågan. Bara några veckor senare kom det nya hemska bilder på världens tv-skärmar. I managed to get to Obria, which is in the heartland of the KLA. The villagers were utterly distraught. I saw one woman rocking forward and back, and she was saying, the children, why the children? I'd been told off the record by a diplomat that one of the reasons that the West weren't really keen in getting involved was, the sense that people weren't really being killed by the Serbs. This event disproved that. And so I was really determined to shoot it as well as I could and try and get the most emotional pictures possible. I went through a wooded area and I then saw the bodies. Hela familjer hade blivit dödade. Med handgranater och automateld hade serberna mördat över 20 kvinnor, barn och äldre män. Gafmit mai moj ka qenë djali im jetore 9 vjeçar. Me vogla ka qenë ditoria 6 javshe. Domthon 8 fëmijë kanë qenë në mes të në mosha. Valmiri është mytën me cucullën fët, 18 muajsh. Menda ka qenë 4 vjeçare. Gentiniana ka qenë 5 vjeçare, Donjeta 6 vjeçare. Gruaja vëllat shtatzon, cilën kufu me këshyrë shishe ma të shtim së në tjetër. Kun mesin e kufu më ku ma rritën me gjetën edhe vajzën 6 javshë diturie në gjallë,
kishte qenë nën trupin e Samës, kishte qenë për gjakur, por jo gjak trupit saj, po kishte pas gjak të Amës. Ku morën atë vajzë dhe për një moment jem largu dhe jem shku në drejtim të shokëve, ku dhe kumë të regu se vetëmja shenjë nga familja em ka mbet kjo vajzë. Detoria hade lämnats utan mat och vatten. Hon dog efter 2 månader. When the picture showed up, there was the sense that I'd had from the very beginning of the year that we shouldn't be allowing these kinds of things to happen. So I always felt terrible that we had not been able to stop something like that. We knew Milosevic was ruthless. We knew he was brutal. We were witnessing a very deliberate and brutal repression of the Kosovo Albanians. Det hade gått 6 månader sedan Kuk träffat Milosevic i Belgrad och vädjat om tolerans och kompromissvilja. Bortkastad möda. Nu synade serbledaren NATOs bluff. Presidentens utrikesrådgivare samlades i Vita huset för att diskutera den annalkande stormen. Det gick inte längre att blunda för det som hände i Kosovo. På dagens första sida hade New York Times en bild på ett av offren i Obrea. Times sat in the middle of the oak table in the middle of the Situation Room. Terrible photograph of that dead person in that village was a reminder of a reality, and it had a very real effect on the dialogue. It was clear that the Congress would not support a deployment of NATO ground forces similar to the one in Bosnia, which both Secretary Albright and I had argued was essential to keep any ceasefire viable. So our negotiating instructions were to threaten the use of force, but to introduce only civilian forces into the unarmed civilians into the Kosovo area. Holbrooke reste tillbaka till Belgrad. Milosevic måste låta flyktingarna återvända hem och skära ner sina trupper. Civila observatörer understödda av spionplan av typ U2 skulle övervaka vapenvilan, annars skulle man bomba. Och med sig hade Holbrooke mannen som skulle göra det. Milosevic leans forward and he looks at me and says, "So, you are the man who is going to bomb me." And I said, "Well, Mr. President, in essence, you're right. I have U-2s in one hand and B-52s in the other, and the choice is up to you." Milosevic said to me, "Are you crazy enough to bomb us over these issues we're talking about in that lousy little Kosovo?" And I said, "You bet, we're just crazy enough to do it." För Milosevic var valet enkelt. NATO ville slå in öppna dörrar. Genom sommarens offensiv hade han nästan slagit ut UCK. Nu behövde han bara acceptera obeväpnad personal som övervakade vapenvilan. Kanske kunde han till och med utnyttja dem, vilket NATO-soldaterna snabbt fick klart för sig. The nation looked like it was going to place unarmed people at risk. And in addition, it was going to place people on the ground whose very presence would enable them to be taken hostage and therefore checkmate the air threat. Full av onda aningar lämnade general Clark NATOs högkvarter i Bryssel. Uppgiften att klara ut den exakta tidtabellen för en minskning av de serbiska styrkorna i Kosovo. De enda sanktioner Clark kunde ta till var den så kallade aktiveringsordern, varigenom NATO-styrkorna försattes i beredskap för bombanfall. He said, "Mr. President, you're going to withdraw your forces that don't belong here, aren't you?" He said, "There are no such forces." I said, "Well, I said, "Have you ever heard of the 211th Armor Brigade?" He said, "No, I have not." And he looked over at General Perisic, the Chief of Defense Staff, and
person says, oh yes, that's in there in Serbian. And Milosevic looked back at us, he says, okay, we have such a unit. It will be withdrawn. Now, he said, what will you do about the activation order? Because he didn't like this activation order, this threat. You're threatening my country, he said. Vem hade de bästa korten? NATO hade gett efter tidigare, så hur skulle Clark få Milosevic att inse att man menade allvar den här gången? I called President Milosevic aside and I said, now, Mr. President, you have to understand that NATO is very serious. You'll have to pull out the excess forces. If you don't, there's an activation order. And if they tell me to bomb you, I'm going to bomb you good. Well, Milosevic wasn't happy about this, and he put on the Balkan macho act at first. It was sort of, well, General Clark, NATO must do what I said. Come on, Mr. President. You don't want to get bombed by NATO. You tell your generals to cooperate. You figure out a way to get those forces out of here. Efter flera dagar och nätter med samtal, mat och dryck gick Milosevic till slut med på en uppgörelse. Det skulle inte bli något krig. I början av november fanns de civila övervakarna på plats, men UCK försökte omgruppera sig. Utsikterna till en verklig vapenvila var försvinnande små. It was the only deal we had. It was the only show in town, and therefore we did our best to make it work. But from the start I had doubts whether we could make it work without an armed presence within Kosovo. Kok hade all anledning att låta dyster. 2 månader senare dödade UCK 4 serbiska poliser i byn Ratchak. Reaktionen var förutsägbar och brutal. Edhe gjysë në shtatë ja ka nisë me të mëdhoja. E na kanë rasi, na kanë, e na qopi gjumit, e kana qitë jargona sa tje, e na vesh, dath, desh, e kana ikë për pjetë. Edhe vurën e kanë mytë në vend. Edhe djali 13 vjeçar u konë ma pësht, a I ras livret ke që në këmë dëllë, këmë kujtu që janë gjallë. Tani na kana ikë pi krisë, me kana lonë drikun aty. As kom gozohë më nalë me këqyrë. E kom lanë qashtë. E kana hitë në më një shpi nga hatë. E kana hitë qata vetë që kana shtot 2 lagunet në shkallë. Kana në 9 ërë pitetve. Ëra 7 burin e kanë mytë edhe djali. Serbisk polis gick in i byn och började dra fram männen ur källarutrymmena. När kan de upp i graven? När kan sitta jast? När kan rej? När kan sjå? När kan rej med dröm? Så vill jag hålla och tjå från många stomring som kan skil med tisme. En tjå. Han må bara ni och kan ju med skonen runt så han är försatt på min neve runt. Kan inte stria djur. Han med skotet ta. När männen gick längs den här stigen öppnade polisen eld. Att ha dömer mycket vråkst och något annat. Blomen sätter man kan ge en jätt, en röp, en trupp som kan prega. En pantal eller kadoj. En vetel tjutoken på oss som kan prega sig. Bra, en nolmen i lagam som dit ska ett jätter. Nästa dag kom chefen för övervakarna, Bill Walker, till Ratchak. I guess we went, I don't know, 500 yards, something like that. And we came across the first body. And it was a body of a man. And there was a small blanket over
where his head should be, and they lifted the blanket to show me that his head was gone. Shot off different pieces of skull. Jesus Christ. It's okay. I mean, let's give him the dignity of covering him up. I was a little shaken by this thing with the head gone, but we started up the hill again, and every 15 or 20 yards there was another body, all in sort of grotesque postures. Old man. All of them were obviously peasants. There was no sign of uniform, there was no sign of weapon. We finally reached a place where there was a pile of bodies, maybe 17, 18, 19 bodies, just helter-skelter in a big pile. All of them in these clothes that peasants in that part of the world wear when they're out in the fields doing their jobs. There were people coming up and discovering their husband, their father, their son. I was angry, and I think I was somewhat at a loss to know what the heck we were going to do now. De serbiska myndigheterna skulle senare hävda att det var döda UCK-soldater som klätts om i civila kläder under natten. Nothing I saw had anything in common with what the government's first story was, which was this clash with uniformed, armed KLA, and that 15 had been killed. Everything I saw was consistent with what the villagers were telling me. We came down off that hill feeling that nothing was going to be the same again. This had changed the landscape completely as far as the mission was concerned. And I certainly felt that this was a turning point. There was a sense of shock as a result of that, at the barbarity of it, and a recognition that this might not be negotiable. Trots det skulle man försöka sig på ännu en förhandling. 3 dagar senare gjorde Clark och hans NATO-kollega Klaus Naumann om resan till Belgrad. We said, let's talk about the massacre. It's not a massacre, he said. Our people would not do such a thing. Än en gång försökte NATO-teamet övertyga Milosevic om att den här gången var det verkligen allvar. He got very emotional. He told us that he was fully aware that the greater fertility of the Albanians had changed the demographic balance over the time, and that for that reason he had to find a solution that the Albanians could not outnumber the Serbs once again. He told us again and again, these Kosovars, they are murderers and they are killers and rapers. He really got a little bit, emotional on this. We had to stop him a couple of times and say, Mr. President, we're not even talking about the Albanians here. We're talking about your obligations to NATO. And he would stop, and then he'd creep back into this. So there was certainly a black spot inside him. I Washington utlöste det senaste illdådet ännu ett möte. I had gotten increasingly frustrated. I think I used the term that we were kind of like gerbils in a wheel and just going around without resolving anything, and that things were getting worse, and that we needed to take action. Albright skulle få gehör för sin åsikt. USA kanske inte ville ha något krig, men nu såg det ändå ut att bli krig. We at that point said in that meeting, Rachak was so brutal that I think there was in Europe and here a much clearer sense that we had to take action.
Serbiska illdåd, UCKs taktik, NATOs vacklande diplomati och nu de efterlevandes sorg. Europa var snubblande nära ett krig. En vinterdag på Balkan, inför hela världens press och tv, begravdes offren för massakern i Ratjak. Nu stod NATOs trovärdighet på spel. Kriget tycktes bara vara några dagar borta. Kunde och borde man inte försöka avvärja det. I thought it was still possible that we could get Milosevic to see sense. I didn't quite see what the point from his point of view was in getting into a battle with NATO that in the end, if we had the will to see it through, he was bound to lose. Under trycket från USA och EU gick de serbiska och kosovoalbanska ledarna till sist med på att mötas i Rambouillet utanför Paris. När UCK-gerillans ledare kom ner från bergen för att flyga till Frankrike såg de sig nervöst omkring. Albanerna hade inte bara pass med sig. The delegation were fearing for their lives. They were all carrying weapons. They had some really nasty guns with them. En del av de albanska delegaterna hade aldrig träffats tidigare. People felt an enormous boulder of responsibility over their shoulders. That we are writing the history of our own people. Now we have this enormous responsibility. Destinationen var ett berömt franskt slott där delegationerna skulle låsas in och i bästa fall nå fram till en uppgörelse. Rambouillet skulle bli en elegantare europeisk version av flygbasen i Dayton i Ohio där man enades om ett slut på kriget i Bosnien. We meet today in a place of tranquility and beauty, but we are here to change a scene of violence and fear. Both sides came to the talks from very different points of view, and with a lot of blood that had been shed over the previous year between them. It was never going to be easy making sure that you could bridge that. I själva verket var det nästintill omöjligt. Albanerna ville ha NATOs beskydd, men den serbiska delegationen hade låg rang och måste ta order från Milosevic i Belgrad. Milosevics linje var att inte gå med på något som skulle placera NATO-trupp på jugoslavisk mark. The Serbs would not accept an armed military presence. And none of us were going to go back to the Holbrooke package, which had an unarmed presence, which they could then bully and intimidate. Men albanerna visade sig vara lika svårhanterliga. De fick också instruktioner hemifrån. Det räckte inte med autonomi. Man krävde full självständighet för Kosovo, annars ingen uppgörelse. Nuk do të harruar se unë kom pasur rreth 20.000 njerëz të armatosur në Kosovë, të cilët kanë kërkuar sqarim dhe respektoj këtë opinion të tyre. Ishin qaste jashtëzakonisht të rënda, jo dhe për mua personalisht, por për mua personalisht. Nu anlände Madeleine Albright, satte sin personliga prestige på spel, hoppades att en diplomatisk seger var inom räckhåll och hade med sig en nyhet från underrättelsetjänsten som hon hoppades skulle få albanerna på klokare tankar. We knew that the Serbs were organizing themselves for a spring offensive. We had some intelligence information that indicated that they were massing around the borders of Kosovo. En högt ansedd medlem i albanernas delegation var Ibrahim Rugova, en pacifist bland ledarna i Kosovo. Zoni Albright që thoshte se doni marrëveshjen me Amerikën dhe me NATO në Kosovë, apo nuk e doni, edhe të meteni në mëshirën dhe dhunën serbe. Kjo ishte ajo që duhej përcaktoheshin njerëzit. När uppgörelsen höll på att gå om intet gjorde Albright ett uttalande. Let me say that
If the talks crater because the Serbs do not say yes, we will have bombing. If the talks crater because the Albanians have not said yes, we will not be able to support them, and in fact we'll have to cut off whatever help they are getting from the outside. Den 23 februari sattes som tidsgräns. När den Kosovo-albanska delegationen anlände var den beredd att skriva på. Albright tycktes ha räddat något av förhandlingarna. Men sen fick UCK-männen besked från de militära cheferna hemma i Kosovo att skriva under vore förräderi. We were in the toilet because it was at some point the safest place to discuss. And he said, you should realize that if I go back with something my people doesn't want, I may get a bullet in the head. Fristen höll på att löpa ut. Kanske skulle ingen av parterna skriva under. Taci sa till sina kollegor att han måste resa tillbaka till Kosovo och rådfråga de hårdföra gerillaledarna uppe i bergen innan han kunde skriva under. En frustrerad Madeleine Albright dök upp i korridoren utanför den albanska delegationens rum. She just showed herself on the door, and one member of the delegation who didn't realize who was she, and probably thinking that she was some cleaning lady, because it was after midnight. And he simply said to her, like, give us 5 minutes, and please go away. Mrs. Albright started using explicit language, which the translators never could translate into Albanian. Hon hade inte kommit någon vart med serberna och det enda albanerna lovade var att de skulle resa hem och sen komma tillbaka om de fick lov till det. They used the interval in between the Rambouillet phase and the Paris phase to sell it to the people, and indeed Saatchi went round the commanders of the different regions, and they did get agreement that this would represent a way forward for Kosovo. The Serbs used the same interval to toughen up their position and to prepare their people to rejection. 3 veckor senare skrev Kosovo-albanerna under Rambouillet-fördraget i Paris. I praktiken var UCK-gerillan nu allierad med NATO. Once the Serbs had said no and the Kosovars had said yes, it was a very clear choice, and that was what triggered made it clear that the use of force had to take place. Den 19 mars drogs de civila övervakarna av den obefintliga vapenvilan tillbaka. De befarade att de kunde utnyttjas som gisslan. Men serberna ville inget hellre än att få bort dem. Our last people coming out were saying, right behind us were the tanks, right behind us were the APCs, the armored personnel carriers. And it was obvious that the Yugoslav forces, 1, had a plan to move in right behind us, 2, wanted us out of the way as soon as possible so they could start doing what they were going to do, and then did it. Nästa dag, lördagen den 20 mars, inledde den serbiska armén en ny offensiv mot de albanska ställningarna, den största sedan sommaren. Det var precis det som NATOs underrättelsetjänst hade förutsagt. We saw clear indicators that large-scale military operations against Kosovo were about to take place. What we were saying was we expect the Serbs to be quite merciless in their treatment of the Kosovar Albanians. Clinton lät Holbrooke göra ett sista tärningskast. Måndagen den 22 mars återvände han till Miloševićs palats. Skriv under, annars blir det krig. I went back with our team and we presented to Milošević the ultimatum that if he didn't sign the agreement that the bombing would start. He went on and on about how Serbia had done everything right and the international community, especially the U.S., had double-crossed him. He understood that we were on the edge of war, and he would not engage in any meaningful way. Holbrooke lämnade mötet och ringde upp Albright. I talked to Ambassador Holbrooke, and it was evident to me that what Milošević was doing was playing games. It was evident that he was just
jerking us around. Det skulle bli sändebudets sista kväll i Belgrad. I went back alone and I sat there alone with Milosevic. And I said to him, you understand that if I leave here without an agreement today, bombing will start. Almost immediately. And he said, yes, I understand that. And I said, you understand it'll be swift, severe, and sustained. And I used those three words very carefully after consultations with the Pentagon. And he said, you're a great country. You're a powerful country. You can do anything you want. We can't stop you. There was an air of resignation to him. I said, you absolutely clear what will happen when we leave? And he said, yes, very quietly. You'll bomb us. Efter flera månaders självrannsakan släppte man nu loss NATOs militära styrka. Politikerna hoppades fortfarande att det skulle räcka med ett kortvarigt bombkrig. Fler påfrestningar skulle alliansen inte tåla. Mannen som ledde flygkriget hade planerat utdragna anfall mot hundratals mål, men det var uteslutet och det skulle inte heller behövas. I had been told, I can't tell you how many times, the instruction I got is, Mike, you're only going to be allowed to bomb 2, maybe 3 nights. That's all Washington can stand. That's all some members of the alliance can stand. That's why you've only got 90 targets. This will be over in 3 nights. Och så kom ett sista märkligt försök att avvärja kriget. Någon från NATO ringde upp den serbiske befälhavaren i Kosovo på hans mobiltelefon. Glas je rekao da će za nekoliko trenutaka da usledi agresija na našu zemlju i da se meni pruža prilika da ja spasim srpski narod. Naravno, ja sam isključio telefon. Clinton höll ett tv-tal och tog en sista chans. Kriget skulle bara föras från luften. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. Man hade inga planer på att låta amerikanska soldater fastna i Balkanträsket. Had there been introduced at that stage a debate about ground forces, about which there was not a consensus, not then, not later, there would have been disunity instead of a united front. Men i NATO-högkvarteret fanns det folk som inte kunde tro sina öron. Att satsa allt på bombflyget var att riskera för mycket. Politiskt kunde det vara vettigt att undanröja hotet om ett markkrig, men att offentliggöra det var oklokt. I do not hesitate to say all those politicians who ruled out in public the use of ground forces made it easier for Milosevic to calculate his risk, and this may have encouraged him to make the attempt to ride it out, and by this we prolonged the war. Det intensivaste och dyraste kriget i Europa på 50 år hade börjat.